Advantages of bills of exchange. First point, it helps in purchases and sales of goods on credit basis. It helps in purchases and sales of goods on credit basis. Second point, it is a legally valid document. It is a legally valid document in the eyes of law. It is a legally valid document in the eyes of law. Full stop, continuation. It assures a easier recovery. It assures a easier recovery to the drawer. It assures a easier recovery to the drawer. It assures a easier recovery to the drawer if drawee fails to make the payments. If drawee fails to make the payments. Third point, it acts as a source of finance. It acts as a source of finance. It acts as a source of finance since it can be discounted from the bank before the due date. It acts as a source of finance since it can be discounted from the bank before the due date. Fourth point, it is written. Third point, amma third point ena mali cheppalsindi. It acts as a source of finance. It acts as a source of finance since it can be discounted from the bank before the due date. Since it can be discounted from the bank before the due date. Fourth point, it is written and signed acknowledgement of debt. It is written and signed acknowledgement of debt. Fourth one, it is written and signed, SIGNED, signed acknowledgement of debt. Fifth, it can be easily transferred. It can be easily transferred from one person to another. It can be easily transferred from one person to another by endorsement. Sixth point,
by drawing accommodation bills on one another. By drawing accommodation bills on one another, traders can raise money. By drawing accommodation bills on one another, traders can raise money. So these are the main 6 advantages of bills of exchange. So నేను స్టార్ట్ చేసాము మనం బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ మీనింగ్ చూసాం మనం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ విచ్ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ 1881. అండ్ అలాగే రెఫరెన్స్ టు దట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ వీ హ్యాడ్ సీన్ ఫీచర్స్ ఆల్సో. ఫీచర్స్ ఏంటి? ఆ యొక్క 9 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం నిన్న. అలాగే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ దేర్ ఆర్ 3 పార్టీస్, డ్రావర్, డ్రాయీ అండ్ పేయీ. వీళ్ళ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. అలాగే స్పెసిమెన్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా చూసాను నిన్న. అండ్ టుడే we're discussing about advantages of bills of exchange. Today we're discussing about advantages of bills of exchange. First advantage ఏంటంటే it helps in purchases and sales of goods on credit basis. అంటే అది ఏంటి? మన దగ్గర గూడ్స్ కొనడానికి మనీ లేదనుకో అమ్మా, మనం యూజింగ్ దిస్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఏం చేయొచ్చు? బిల్ డ్రా చేసి యాక్సెప్ట్ చేసి ఇస్తే చాలు. ఏం చేస్తారు? మనకి డెటార్ మనం పే చేసిన ఎవరికమ్మా? క్రెడిటార్. సో ఏం చేస్తాడు? క్రెడిటార్ ఏమో డ్రా చేస్తాడు బిల్లు. డెటార్ ఎవరైతే ఇవ్వాలో అమౌంట్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో దట్ మనీ లేకపోయినా క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి త్రూ పర్చేజెస్ అండ్ సేల్స్ చేసుకోవచ్చు బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటాయి. సో ఓన్లీ క్యాష్ ఉంటేనే ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతాయని లేదు. క్యాష్ లేకపోయినా క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ సపోర్ట్ చేయడానికి మనం ఇచ్చే డాక్యుమెంట్స్ ఏమంటారమ్మా? బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. మనీ లేకపోయినా కానీ ట్రాన్సాక్షన్ చేయొచ్చు, మనీ లేకపోయినా కానీ పర్చేసెస్ అండ్ సేల్స్ చేయొచ్చు. సో బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనీ లేకుండా ట్రాన్సాక్షన్స్ ని చేయడం. సెకండ్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఏ లీగల్లీ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా. అంతవుతుంది. సో మనం రేపు ఫ్యూచర్ లో మనం బిల్స్ రిసీవబుల్ మీద కానీ అమౌంట్ రాకపోతే ఆ బిల్ తీసుకొని మనం కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు. కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్. ఓకేనమ్మా? నెక్స్ట్, it assures a easier recovery to the drawer if drawee fails to make the payments. ఓకేనా? డ్రాయీ కానీ అంటే ఎవరి మీద అయితే మనం డ్రా చేసామో, డ్రా చేసాడో, మనీ కానీ రాకపోతే డ్రాయీ దగ్గర నుంచి కోర్ట్ ఆఫ్ లాకి వెళ్ళొచ్చు. కోర్ట్ ఆఫ్ లాలో బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ ఎ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్. సో త్రూ కోర్ట్ మనం ఏం చేస్తామా? ఈజీగా మన అమౌంట్ మనం రికవరీ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ని కోర్ట్ ఆఫ్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేశాయి. ఇట్స్ ఎ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, ఇట్ యాక్ట్స్ ఎస్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సిన్స్ ఇట్ కెన్ బి డిస్కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్. దీనిలో మనకు అర్థం కాంది డిస్కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. అమ్మ డిస్కౌంటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామచంద్రరావు దగ్గర నుంచి నేను ఒక బిల్ రిసీవ్ చేసుకున్నాను. రామచంద్రరావు దగ్గర నేను బిల్ రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు అర్థం ఏంటి? నేను గూడ్స్ సేల్ చేసి ఉంటాను, రామచంద్రరావు అమౌంట్ కట్టకుండా బిల్ ఇచ్చాడు. బిల్స్ రిసీవబుల్ 3 months అని చెప్పాడు. సో నేను ఏం చేశాను? నాకు ఫస్ట్ మంత్ అంతా ఓకే, ఆ బిల్ నా దగ్గర పెట్టుకున్నాను. సెకండ్ మంత్ లో నాకు మనీ అవసరం వచ్చింది. మనీ అవసరం వస్తే నేను ఏం చేస్తాను? ఈ బిల్ తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో సబ్మిట్ చేస్తాను. అప్పుడు బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? ఈ బిల్ యాక్సెప్ట్ చేసి బిల్ తీసుకొని నాకు అమౌంట్ ఇస్తుంది. ఓకేనా?
ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది బిల్ని? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ లా అని నేర్చుకున్నాం, అవునా? సో అది వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ కాబట్టి బ్యాంక్ కూడా ఏం చేస్తుందమ్మా, యాక్సెప్ట్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ఉందనుకోమ్మా, 1 lakh మీద నాకు 97,500 అమౌంట్ ఇచ్చేస్తుంది. మరి ఎక్స్ట్రా 2,500 బ్యాంక్ ఛార్జెస్. ఆ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్కౌంట్ ఛార్జెస్. అర్థమవుతుందా? సో 1 lakh ఇచ్చేది మనకి అర్జెంట్ కాబట్టి మనం 1 lakh వర్త్ ఉన్న డాక్యుమెంట్ ఇస్తే నాకేం చేస్తుంది, కొంచెం డిస్కౌంటింగ్, కొంచెం అమౌంట్ తగ్గించుకొని యాజ్ ఎ ఛార్జెస్ ఆఫ్ బ్యాంక్ నాకు సమ్ అమౌంట్ 97,500 అమౌంట్ ఇచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో నేనేం చేస్తాను, నా నీడ్ కోసం నేను వాడుకొని కరెక్ట్గా డ్యూ డేట్ 3 months తర్వాత డ్యూ డేట్ వచ్చింది. డ్యూ డేట్ టైంకి రామచంద్ర ఎవరు పే చేయాలి? నార్మల్గా అయితే నేను ఎవరికి ఇవ్వకపోతే డాక్యుమెంట్ నాకు పేమెంట్ చేయాలి. కానీ నేను ఎవరికి ఇచ్చేసాను? బ్యాంక్ ఇచ్చేసాను. సో రామచంద్రరావు 1 lakh అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి ఎవరు కట్టేయాలి? బ్యాంక్ కట్టేయాలి. ఎందుకు? బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ మీద 1 lakh అమౌంట్ ఉంటుంది. ఆ 1 lakh అమౌంట్ కూడా కట్టేయాలి రామచంద్రరావు. ఓకేనమ్మా? సో దీనివల్ల ఏమైంది, రామచంద్రరావు దగ్గర మనీ లేకపోయినా కానీ నా దగ్గర నుంచి గూడ్స్ కొనగలిగాడు. అలాగే నాకు అర్జెంటుగా మనీ కావాల్సి వస్తే నేను బ్యాంక్ నుంచి యూజింగ్ దిస్ వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్, ఈ బిల్ని యూజ్ చేసుకుని నేను మనీని రిసీవ్ చేసుకోగలిగాను. బ్యాంక్ బిల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే అది వ్యాలిడ్ డాక్యుమెంట్ కాబట్టి. సో 2,500 ఛార్జ్ నా దగ్గర తీసుకుంటుంది. అండ్ అలాగే ఫుల్ అమౌంట్ పే చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ 2,000, టోటల్ 5,000 అమౌంట్ బ్యాంక్ గెయిన్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ అన్నింటినీ ఏమంటారంటే డిస్కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సిన్స్ ఇట్ కెన్ బి డిస్కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్. డ్యూ డేట్ కు ముందు నేను బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ టు డ్రావర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, it is written and signed acknowledgement of debt. It is written by drawer and signed by drawer and accepted by drawee అని చెప్పి నేర్చుకున్నాను నేను ఫీచర్స్ లో. అదే చెప్తున్నాను మళ్ళీ. సో రిటర్న్ అది రిటర్న్ ఫామ్ ఉంటుంది, అలాగే బోత్ పార్టీస్ సైన్ చేస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్ అక్నాలెడ్జ్మెంట్. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? ప్రూఫ్ ఆఫ్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్. నెక్స్ట్, 5th one, it can be easily transferred from one person to another person by endorsement. ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏం నేర్చుకున్నాం? డిస్కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు నేర్చుకుంటుంది ఏంటమ్మా? సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ ఎండార్స్మెంట్. ఎండార్స్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక చెప్పిన సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను రామచంద్రరావుకి గూడ్స్ సేల్ చేశాను, రామచంద్రరావు నాకు మనీ ఇవ్వలేదు. సో నేనేం చేశాను, ఒక బిల్ డ్రా చేసి నేను సైన్ చేసి పంపించాను. నేను అమౌంట్ పే చేయాలని చెప్పి రామచంద్ర కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి నాకు మళ్ళీ ఆ బిల్ పంపించాడు. సో బిల్ ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఉంది. సో క్యాష్ కి బదులుగా నేను రామచంద్రరావు దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకున్నానమ్మా? బిల్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ లాస్ట్ సిచ్యువేషన్ లాగా నాకు మళ్ళీ 3 months టైం ఉండగా సెకండ్ మంత్ లో నాకు మనీ అవసరం వచ్చింది. మనీ అవసరం వస్తే ఏం చేస్తాను, నేను ఆ బిల్ని తీసుకెళ్ళి, ఓకేనా, ఈసారి కార్తీక్ నాకు మనీ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాడు. సో కార్తీక్ అమౌంట్ ఇచ్చాను. సో కార్తీక్ అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు కార్తీక్ నాకు అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకేనా? ఎంత ఇస్తాడు? 1 lakh ఇస్తాడు. రేపు పొద్దున్న కార్తీక్ ఎక్కడ 1 lakh మనీ ఎక్కడ తీసుకుంటాడు? ఆ మనీ మన రామచంద్రరావు దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాడు అన్నమాట. అర్థమవుతుందమ్మా? సో సేమ్ బ్యాంక్ ప్లేస్ లో బ్యాంక్ తీసేసి ఈసారి ఎవరు పెట్టామమ్మా? ఒక ఎండార్సీ. ఎవరైతే బిల్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళని ఎండార్సర్ అంటారమ్మా. ఎవరైతే బిల్ తీసుకొని మనీ ఇస్తున్నాడో వాడిని ఏమంటారమ్మా? ఎండార్సీ. సో మళ్ళీ చూద్దాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు చెప్పిన సిచ్యువేషన్ లో నేను ఎవరు? డ్రావర్, రామచంద్ర ఎవరు? డ్రాయీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ కార్తీక్ చూస్తే నేను బిల్ కార్తీక్ ఇచ్చి కార్తీక్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నాను. సో నేను ఎవరిని ఇక్కడ? ఎండార్సర్. కార్తీక్ ఎవడు? ఎండార్సీ. సో ఇన్ ఫ్యూచర్
రామచంద్రరావు విల్ పే అమౌంట్ టు కార్తీక్. సో యాక్చువల్ గా పేయి అంటే డబ్బులు రిసీవ్ చేసుకోవాల్సింది ఎవరు? నేను. కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఎవరమ్మా? కార్తీక్. సో కార్తీక్ విల్ బికమ్ ఎండార్సీ అండ్ పేయి ఆల్సో. ముందు ట్రాన్సాక్షన్ లో బ్యాంక్ విల్ బికమ్ పేయి. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ 6th advantage. By drawing accommodation bills on one another, traders can raise money. Another important terminology, accommodation bill. మళ్ళీ అకామిడేషన్ బిల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న ఈ ట్రేడ్ బిల్స్ అంటే ఏంటి? ఏదో సేల్ ఆర్ పర్చేస్ జరిగింది. ఈ అకామిడేషన్ బిల్లోని ట్రేడ్ ఆర్ పర్చేస్ ఏమీ జరగదు. సింపుల్ గా నేను కార్తిక్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఒక బిల్ డ్రా చేయి, ఓకేనా, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తానని చెప్పాను. నో పర్చేస్ నో సేల్, ఏం జరగలేదు. జస్ట్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రైజింగ్ మనీ. కార్తిక్ నేను చెప్పమన్నాను, నా మీద నువ్వు బిల్ రైజ్ చేయి, నేను ఆ బిల్ని యాక్సెప్ట్ చేసి నీకు ఇస్తాను అన్నా. సో కార్తిక్ ఏం చేశాడు? మధు సార్ నాకు ₹1,00,000 ఇవ్వాలి అని చెప్పాడు. బిల్ డ్రా చేశాడు. నేను ఇవ్వాలని చెప్పి నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను, ఇవ్వకపోయినా కానీ. యాక్సెప్ట్ చేసి మళ్ళీ కార్తిక్ ఇచ్చాను. కార్తిక్ ఏం చేశాడు? బ్యాంక్ వెళ్ళాడు, బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేశాడు. ఏంని? బిల్ని. బ్యాంక్ ఏమిస్తుంది? కార్తిక్ అమౌంట్ ఇచ్చింది. ఆ అమౌంట్ ని తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాం? మా బిజినెస్ నీడ్స్ మేము యూజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో నేను ఒక 50,000 తను ఒక 50,000 తీసుకున్నాను అనుకున్నాం. రెడ్యూసింగ్ ఆఫ్ వాట్? చార్జెస్. ఓకేనా. సో మళ్ళీ పేమెంట్ డ్యూ డేట్ చేసే టైంకి నేను ఏం చేస్తాను? కార్తీక్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ తన సగం వాటా తన దగ్గర నుంచి తీసుకొని నా సగం వాటా కలిపి 2 ఎవరు పేమెంట్ చేస్తాను? బ్యాంక్ పేమెంట్ చేస్తాను. సో ఇలాగా ట్రేడ్ జరగకుండా అంటే పర్చేస్ ఆర్ సేల్ జరగకుండా ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రైజింగ్ మనీ కోసమే మనం కానీ ఏమైనా బిల్ రైజ్ చేస్తే ఆ బిల్స్ ఏమంటారమ్మా? అకామిడేషన్ బిల్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 6 మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ఎవరికైనా చెప్పిన అడ్వాంటేజెస్ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సార్ ఒకసారి మళ్ళీ 6th పాయింట్ చెప్పరా సార్? అకామిడేషన్ ఆఫ్ బిల్స్. ఓకే చూడండి ఒకసారి 6th పాయింట్ స్క్రీన్ మీద చూడండి. అకామిడేషన్ ఆఫ్ బిల్స్. అకామిడేషన్ ఆఫ్ బిల్స్ లో ఏంటంటే ఏ అండ్ బి అండ్ 2 persons ఉన్నారమ్మా. ఏకి అండ్ బికి మనీ కావాలి ప్రజెంట్. ఏకి బికి మనీ కావాలి. సో ఏం చేశారంటే ఎలాంటి సేల్ జరగలేదు ఏకి బికి మధ్యన, అది ఎలాంటి పర్చేజ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ జరగలేదు. జస్ట్ సింపుల్ గా ఏమన్నాడంటే ఐ విల్ డ్రా ఏ బిల్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ టు యూ. అంటే నేను బిల్ డ్రా చేస్తాను. సో ఏ విల్ బికమ్ ద డ్రాయర్ అండ్ బి యాక్సెప్ట్ చేస్తాను కాబట్టి బి విల్ బికమ్ డ్రాయీ. ఓకేనమ్మా. సో బిల్ ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది? మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి వస్తుంది? యాజ్ బిల్స్ రిసీవబుల్, బిది బిల్స్ పేయబుల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ బిల్స్ రిసీవబుల్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్ వెళ్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అకామిడేషన్ బిల్ ఈజ్ ఫర్ 1 lakh అనుకుందాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్ వరకు కూడా చార్జెస్ ఏం తీసుకోవట్లేదు అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ చార్జెస్ లేకుండా ఉండదమ్మా, బట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చార్జెస్ తీసుకోలేదు. సో బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది? ఏకి 1 lakh ఇచ్చేసింది. 1 lakh ఎవరికి ఇచ్చింది? ఏకి ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఇందులో 2 divided by 2 = 50,000 బికి ఇస్తాడు. అంటే ఏ 50,000 ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు, బి 50,000 ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా, వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ ట్రేడ్. నెక్స్ట్ ఈ బిల్ 3 months వ్యాలిడిటీ అనుకుందాం. సో 3 months తర్వాత ఎవరు పేమెంట్ చేయాలి బ్యాంక్ కి? ఇద్దరు పే చేయాలి సార్. ఇద్దరు పే చేయాలి. నార్మల్ గా అయితే ఎవరు పే చేయాలి? నార్మల్ గా అయితే డ్రాయీ పే చేయాలి సార్. డ్రాయీ పే చేయాలి. డ్రాయీ బ్యాంక్ ఎంత పే చేయాలి? బ్యాంక్ ఎంత ఇచ్చింది ఏకి? ఏకి 1 lakh ఇచ్చింది సార్. సో ఆ బి ఏం చేయాలి? బి 1 lakh పేమెంట్ చేయాలి. అవునా? ఎందుకంటే ఆ బిల్ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఎవరు? బిఏ కదా. ఎస్ సార్. అప్పుడు బి ఏం చేస్తాడు? తన తీసుకున్న 50,000 ప్లస్ ఏ దగ్గర నుంచి ఇంకో 50,000 కలెక్ట్ చేసి
టోటల్ 1 lakh ఏం చేస్తాడమ్మా బ్యాంక్ కి కట్టేస్తాడు. బ్యాంక్ కి కట్టేస్తాం. ఓకేనమ్మా. సో ఇదంతా ఓకే ఎందుకు సార్. అంటే ఓన్లీ ఆ 3 months లో ఆ 1 lakh ఇద్దరు యూజ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే. ఓకే సార్. ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్ జరగలేదు ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఎస్ సో సార్. దీన్ని ఏమంటారంటే అకామిడేషన్ బిల్స్ అంటారు. ఎస్ సార్. సో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందమ్మా? ఓకే సార్ చెప్పు. బిల్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సార్. బిల్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సార్. ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? అంటే మనకి డ్రాయి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే 5 months తర్వాత ఇస్తే ఇంట్రెస్ట్ గానే వస్తుంది అంటున్నాను సార్. మనం ఈ అగ్రిమెంట్ లో అగ్రి అయిన పీరియడ్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ పీరియడ్ వరకు ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సార్ 3 months తర్వాత 3 months కి అమౌంట్ కట్టాలి కదా, 3 months తర్వాత అమౌంట్ కట్టట్లేదు. ఎప్పుడైతే అమౌంట్ కట్టట్లేదో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అమ్మా, 3 months తర్వాత నుంచి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఎంతైతే మెన్షన్ చేసామో అంత పీరియడ్ కి మనం ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ పే చెయ్యం. ఓకేనా? ఓకే. ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళొచ్చు అయితే. ఎస్ సార్. నోట్ చేయడం హెడింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. రాసుకున్నాం అందులో. Bills of exchange can be classified as follows. Bills of exchange can be classified as follows. Bills of exchange are classified as follows. Number 1, trade and demand bills. Number 2, for number 1, time and demand bills. Number 2, trade and accommodation bills. Ante amma. Bills of exchange can be classified as follows. Number 1, time and demand bills. Number 2, trade and accommodation bills. Heading time and demand bills. అమ్మ థర్డ్ టైప్ ఇంకో టైప్ ఉంది, కానీ అది మీకు సిలబస్ లో లేదు, మీ సిలబస్ సంబంధించింది కాదు. ఓకేనా? సో ఓన్లీ 2 types, టైమ్ అండ్ డిమాండ్ బిల్స్, ట్రేడ్ అండ్ అకామిడేషన్ బిల్స్. హెడ్డింగ్ పెట్టండి టైమ్ అండ్ డిమాండ్ బిల్స్. హెడ్డింగ్ టైమ్ అండ్ డిమాండ్ బిల్స్. అందులో when payment of a bill of exchange, when payment of a bill of exchange, when payment of bill of exchange is to be made when payment of bills of exchange is to be made after a particular period of time, is to be made after a particular period of time, is to be made after a particular period of time, the bill is termed as time bill. So bills of exchange can be classified as 2 types అనుకున్నాం. ఫస్ట్ టైమ్ అండ్ డిమాండ్ బిల్స్, నెక్స్ట్ ట్రేడ్ అండ్ అకామిడేషన్ బిల్స్. సో టైమ్ అండ్ డిమాండ్ బిల్స్ లో ఫస్ట్ దాని గురించి చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఏం చెప్పినాడు? when payment of a bill of exchange is to be made after a particular period of time, the bill is termed as time bill. ఓకేనా? In such a case, date of maturity
అంటే ఎప్పుడైతే పేమెంట్ చేయాలో దాన్నమ్మా. డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై adding 3 days of grace. In such a case, date of maturity is always calculated by adding 3 days of grace. Next line రాసుకున్నామా. In case of a demand bill, in case of a demand bill, in case of a demand bill, payment is to be made on demand. In case of a demand bill, payment is to be made on demand. In case of a demand bill, payment is to be made on demand, and days of grace are not allowed. And days of grace are not allowed. Days of grace are not allowed. సో ఏమంటాడమ్మా, టైమ్ అండ్ డిమాండ్ బిల్స్ లో పర్టిక్యులర్ టైం పీరియడ్ పెట్టుకుంటే ఆ టైం పీరియడ్ ప్లస్ 3 days గ్రేస్ పీరియడ్ ఇవ్వాలంటమ్మా. ఓకేనా? సో అలా ఒక పీరియడ్ 2 months ఆర్ 3 months అని పెట్టుకొని ఆ పీరియడ్ తర్వాత మాత్రమే మనం పేమెంట్ గురించి పేమెంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంటే అలాంటి బిల్ ఏమంటారంటే టైమ్ బిల్. టైం బిల్ కి 3 days గ్రేస్ డేస్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈరోజు డేట్ ఎంతమ్మా, 25 25th మెచ్యూరిటీ డేట్ వచ్చింది. అంటే ఏంటి, 25th పేమెంట్ 3 months అయిపోయింది. సో 25th పేమెంట్ చేయకూడదు. 25th కి 3 days యాడ్ చేయాలి. 26th, 27th, 28th విల్ బి ద డ్యూ డేట్. 3 days యాడ్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే డ్యూ డేట్ వస్తుంది. సో డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీకి 3 days యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటమ్మా, డ్యూ డేట్. అదే డిమాండ్ బిల్ నేను ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు నువ్వు అమౌంట్ పే చేసేయాలి. ఓకేనమ్మా? ఏమన్నా చూడండి, పేమెంట్ ఇస్ టు బి మేడ్ ఆన్ డిమాండ్. సో డిమాండ్ బిల్ కి దెర్ విల్ బి నో గ్రేస్ డేస్. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు పే చేయాలి, మళ్ళీ అప్పటి నుంచి 3 days యాడ్ చేయడం ఉండదు. అడిగిన వెంటనే పేమెంట్ అనేది జరిగిపోవాలి. సో ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ బిల్స్, టైమ్ అండ్ డిమాండ్ బిల్స్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, ట్రేడ్ అండ్ అకామిడేషన్ బిల్స్. ట్రేడ్ అండ్ అకామిడేషన్ బిల్స్ అందులో రాసుకున్నాం. వేరే బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ హ్యాస్ బీన్ డ్రాన్, where a bill of exchange has been drawn, where a bill of exchange has been drawn, and accepted for a genuine trade transaction, where a bill of exchange has been drawn and accepted for a genuine trade transaction, it is termed as a trade bill. It is termed as a trade bill. Where a bill of exchange has been drawn and accepted for a genuine trade transaction, it is termed as a trade bill. Next line lo note cheyandamma. Accommodation bills refers to
those bills, accommodation bills refer to those bills which are drawn, comma, accepted, which are drawn, comma, accepted without any consideration, full stop, continuation. These bills are drawn and accepted. These bills are drawn and accepted These bills are drawn and accepted to meet the financial needs. These bills are drawn and accepted to meet the financial needs by getting bills discounted at bank. By getting bills discounted at bank. ఓకేనా? సో ట్రేడ్ బిల్స్ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. అంటే ఏదైనా ఒక పర్చేస్ కానీ ఒక సేల్ కానీ జరిగితే వాటిని అక్నాలెడ్జ్ చేస్తూ బిల్ రేజ్ అవుతుందమ్మా. అలా రేజ్ అయ్యే బిల్ ఏమంటారు? ట్రేడ్ బిల్ అంటారు. అలా కాకుండా ఓన్లీ ఫర్ మీటింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ ఆఫ్ డ్రావర్ అండ్ డ్రాయీ బై గెటింగ్ బిల్స్ డిస్కౌంటెడ్ అట్ బ్యాంక్ అయితే, అంటే అర్థం ఏంటి? డబ్బుల కోసం ఫ్యూచర్ లో బ్యాంక్ లో ఈ బిల్ ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకొని మన అవసరాలు తీర్చుకుందాం అనుకునే బిల్స్ ఏమంటారమ్మా? అకామిడేషన్ బిల్స్ అంటారు. ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం అకామిడేషన్ బిల్స్ ని. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్. దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ అమ్మా: టైమ్ బిల్స్, డిమాండ్ బిల్స్, ట్రేడ్ బిల్స్, అకామిడేషన్ బిల్స్. ఓకేనా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఈ 4 లో? సార్ చెప్పమ్మా. ఆ 3 days ఆఫ్ గ్రేస్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు సార్? 3 days ఆఫ్ గ్రేస్ అనేది మనీ సర్దుకోవడానికి, వెంటనే మనం చూసుకోవాలి కదా మనీ Okay. సర్దుబాటు చేయడానికి, అది కూడా. సో ఏం Okay. చేస్తారంటే ఒక 3 days గ్రేస్ ఇస్తారు అనమాట. ఇంకా ఓకే, హెడింగ్ పెట్టండి అమ్మా. నెక్స్ట్ హెడింగ్: డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిల్ అండ్ ఎ ప్రామిసరీ నోట్. Difference between a bill and a promissory note. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిల్ అండ్ ఏ ప్రామిసరీ నోట్ లో మనకు బిల్ అంటే మీనింగ్ తెలుసమ్మా. ప్రామిసరీ నోట్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రామిసరీ నోట్ కూడా ఇన్ రైటింగ్ ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? ఏమని? టు పే సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రామిసరీ నోట్ రాస్తున్నాను. ఏమని? ఐ హ్యావ్ టు పే 1 lakh అమౌంట్ టు మిస్టర్ కార్తీక్ అని చెప్పి నేనే రాసి, ఓకేనా, కింద సైన్ చేసి కార్తీక్ ఇస్తాను. అర్థమవుతుందా? సో డ్రావర్ రాసి డ్రాయీకి అంటే అదర్ పర్సన్ కి ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటారమ్మా? ప్రామిసరీ నోట్. సో ఇక 2 parties మాత్రమే ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే నేను డ్రా చేస్తాను కాబట్టి డ్రావర్, ఫ్యూచర్ లో మనీ రిసీవ్ చేసుకునే పేయి. ఈ 2 persons ఉంటారు. ఓకే, డ్రావర్, పేయి. ఆ డ్రావరే మేకర్ కూడా. ఓకేనా? సో అందుకే ప్రామిసరీ నోట్ డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే,
నోట్ చేసుకోగలుగుతాం. నోట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్. సో ప్రామిసరీ నోట్ కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ రైటింగ్ అంట. కంటైనింగ్ అన్ అన్కండిషనల్ అండర్టేకింగ్, అంటే నాకు నేనుగా రాస్తున్నాను అనమాట, నాకు నేనుగా ఒప్పుకుంటున్నాను. అండర్టేకింగ్ సైన్డ్ బై ద మేకర్, అంటే ఎవరైతే మేక్ చేస్తున్నారో, ఎవరైతే అండర్టేకింగ్ తీసుకున్నాడో అతనే సైన్ చేస్తాడంట. ఏమని? టు పే సర్టైన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ టు ఆర్ టు ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎ సర్టైన్ పర్సన్ ఆర్ టు ద బేర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకేనా? ఎవరికైతే పే చేయాలో వాడికి, లేదా ఎవరికైతే పే చేయాలో ఆ పర్సన్ చెప్పిన వేరే అదర్ పర్సన్ కి, లేదా ఈ ప్రామిసరీ నోట్ ఎవరు బేర్ చేస్తుంటే, ఎవరు చేతుంటే వాడికి. ఓకేనా? ఇది ప్రామిసరీ నోట్ అంటే. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అలా కాదు. డ్రా చేస్తాడు, డ్రాయి అనే పర్సన్కి ఇస్తాడు, డ్రాయి యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు, అప్పుడు మళ్ళీ డ్రా దగ్గరగా బిల్ వస్తుంది. అర్థమవుతుంది? ఇక్కడ 3 పార్టీస్ ఉంటారు. డ్రాయి, పేమెంట్ ఇచ్చే పేయి. ప్రామిసరీ నోట్ లో ఓన్లీ 2 పార్టీస్. ఎవరు? ఎవరైతే డ్రా చేస్తున్నాడో డ్రాయర్, ఎవరికైతే మనీ పేమెంట్ చేయాలని చెప్పుకుంటున్నామో, ఫ్యూచర్ లో మనీని రిసీవ్ చేసుకుంటాడో ఆ పేయి. ఓన్లీ 2%. ఇక్కడ డ్రాయి పని ఏమి ఉండదు. సైన్ చేయడం, యాక్సెప్ట్ చేయడం అలాంటివి ఏం లేదు. డ్రాయి అనేవాడే ఉండడు. ఇంకా ఎవరు ఉంటారు? పేయి. ఓన్లీ 2%. సార్ మరి బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ డ్రాయి ఎందుకు వచ్చి? డ్రాయి యాక్సెప్ట్ చేసి సైన్ చేయాలి కాబట్టి. అర్థమవుతుందా? దీస్ ఆర్ ద మీనింగ్స్ ఆర్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ బిల్ అండ్ ప్రామిసరీ నోట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. 2 కాలమ్స్ పెట్టండమ్మా. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, ప్రామిసరీ నోట్, 2 కాలమ్స్. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బిల్ అండ్ ప్రామిసరీ నోట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాం. 2 కాలమ్స్ పెట్టండి కింద. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, ప్రామిసరీ నోట్. సో బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండమ్మా. ఇట్ ఈస్ డ్రాన్ బై ద క్రెడిటర్. ఇట్ ఈస్ డ్రాన్ బై ద క్రెడిటర్. అక్కడ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఇట్ ఈస్ డ్రాన్ బై ద క్రెడిటర్. ప్రామిసరీ నోట్ లో ఇట్ ఈస్ డ్రాన్ బై ద డెటర్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఎవరికైతే డబ్బులు రావాలో వాడు బిల్ డ్రా చేసి, ఎవరైతే డబ్బులు పే చేయాలో వాడి చేత సైన్ చేయించుకుంటాడు. ప్రామిసరీ నోట్ లో అలా కాదు. ఎవరైతే మనీ ఇవ్వాలో అంటే డెటర్, ఎవరైతే డబ్బులు ఇవ్వాలో వాడే డ్రా చేస్తాడు, వాడే సైన్ చేసి మనకి ఇస్తాడు. అర్థమవుతుందా? సో అక్కడేమో డ్రాయర్ విల్ బి ద క్రెడిటర్, ప్రామిసరీ నోట్ లో డ్రాయర్ విల్ బి ద డెటర్. ఇది మెయిన్ డిఫరెన్స్. సెకండ్ వన్, ఇట్ కంటైన్స్ an order to make the payment. It contains an order to make the payment. బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఆర్డర్ ఇస్తున్నాం, నా పేమెంట్ జరగాలి ఈ డేట్ కి. అదే ప్రామిసరీ నోట్ లో ఇట్ కంటైన్స్ ఎ ప్రామిస్ టు మేక్ ద పేమెంట్. ఎవరైతే పేమెంట్ చేయాలో వాడు నేను డబ్బులు మీకు కడతానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు. సో బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఏంటమ్మా? ఇట్ కంటైన్స్ an order to make the payment. ప్రామిసరీ నోట్ లో ఏం రాయాలి? ఇట్ కంటైన్స్ ఎ ప్రామిస్ టు మేక్ ద పేమెంట్. ఒకటి ఆర్డర్ టు మేక్ ద పేమెంట్, ఇంకోటి ప్రామిస్ టు మేక్ ద పేమెంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ డిఫరెన్స్, ఇట్ హ్యాస్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాయండమ్మా. ఇట్ హ్యాస్ 3 పార్టీస్. ఇట్ హ్యాస్ 3 పార్టీస్. ఎవరు రాసుకోండి. నెంబర్ 1 డ్రాయర్, నెంబర్ 2 డ్రాయి, నెంబర్ 3 పేయి. ప్రామిసరీ నోట్ లో ఓన్లీ 2 పార్టీస్. ఇట్ హ్యాస్ 2 పార్టీస్. ఎవరమ్మా? డ్రాయర్, పేయి, అంతే. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఫోర్త్ వన్, బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద డ్రాయి. అంటే ఏంటి? బిల్ డ్రా చేసిన తర్వాత డ్రాయి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద డ్రాయి. ప్రామిసరీ నోట్ రాసుకున్నామయ్యా, ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నాకు డెటార్ గా నేను పేమెంట్ చేయాలని చెప్పాడు, అంటే తానుగా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇంకెవరు యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ యాక్సెప్టెన్స్. సెకండ్ పార్టీ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఎవరైతే డ్రా చేస్తున్నారో అతనే యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు, యాక్సెప్ట్ చేస్తూ రాస్తున్నట్టు పేమెంట్ చేయాలి అని. సో ప్రామిసరీ నోట్ రాసుకోండి. ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ యాక్సెప్టెన్స్.
బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో రాయలేమని, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద డ్రాయి. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద 4 differences of bill and promissory note. ఓకేనా? సో ఎక్కడితో క్లాస్ ఆపుతున్నానమ్మా. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్లో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.